Right. Hi, Banpata Hamotama. You all welcome to the grade 11 English medium maths paper class today. So we are now at the paper number 36, right? Yes, paper number 36 in our grade 11 English medium maths paper class series. Okay. So this is the first paper. Now we are going to discuss this paper in detail, right? As I mentioned previously, take your red book and make the corrections, and after the class you have to do the corrections by yourself again, right? So make any notes that you needs in the within the question, and then we will see how your progress of each questions, right? එහෙනම් හැමෝටම පැහැදිලිනේ අපි දැන් paper number 36 වල තමයි ඉන්නේ. එතකොට අපි ඒකේ සාකච්ඡාවට යන්නේ. එතකොට Tamanට තියෙන ඕන ප්‍රශ්නයක් message එකක් දාන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නැති තැන් අහන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් පන්තිය තුල අහන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න තියෙන අයට කතා කරන්නත් අවස්ථාව දෙනවා. ඒ නිසා හැම ප්‍රශ්නයක්ම හොඳට සාවධානව අහගෙන ඉන්න සහ ඩීටේල් ඩිස්කෂන් එකක් යන්නේ. ඒ නිසා හොඳට Tamanට නොතේරෙන points අලුත් points තමයි ඉගෙන ගන්න ඒවා හදාගන්න. ඒකට වැදගත්ම දේ මේ ප්‍රශ්නය හැම ප්‍රශ්නයක් යටින්ම Tamanට වැරදුණු ප්‍රශ්න ටික නැවත ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ තනියම හදන්න ඕනේ. right. හොඳයි. එහෙනම් අපි discussion එකට යමු. right. Find the first approximation of square root 5. So you know that this is the grade 10, the lesson number 2, the approximation, right? Square root lesson. So now you know square root 5 asking. So this is the step. You take the square root 5 and you take lower perfect square. What is the lower perfect square near to 5? That is 4. So you write 4, then take the square root, and then upper perfect square after the 5 is 9, then take the square root 9. So square root 4 is 2, square root 9 is 3. Now your view is, now square root 5 is a value in between 2 and 3. So the first approximation says that took the first decimal place. So what are the available options? 2.1 to 2.9, any value that root 5 can take. But now we are saying, we are searching for the very close value for root 5. So take the difference of 4 and 5, difference is 1, right? Okay, then take 5 and 9 difference is 4. Okay, now you check. 5, here the gap is 1, here the gap is 4. So now you may feel that 5 having gap with 4, 1 gap. So that means root 5 is very closer to towards the 2, not towards the 3. Why? Here the gap is very minimal. Then you may have an idea. It may be like 2 very close value is 2.1 or 2.2. Okay, then better I will check with 2.2. Why? If 2.2 as per the 2.2 value, then you can choose whether it's lower than 2.2 or greater than 2.2. So I check with 2.2, then I multiply 2.2 with 2.2. If 2.2 is the square root 5 answer, then I take the square of it, that should be closer to 5. Then I take 2.2, 2.2 multiplication directly, that is 4.84. Now 2.2 is 4.84, that is closer to 5 but less than 5. Then you go to the upward 2.3 value. Why? You will not go for 2.1. It is lower than 4.84, but we require 5. Then you check with 2.3 multiplication and take the answer, that gives you 5.29. Now you feel that here 5 searching but 5.29, then 0.29 is more than that, more than 5. Okay, then 4.84 there,
4.84. So 84 to 5, that is 16. That means 0.16 gap. So here 0.29 gap. So which one makes the lower gap? Lower gap makes it 4.84. So 4.84 belongs to 2.2. So now we are saying that square root 5, this is an approximation. That is why saying approximation, not exact value. First approximation mean approximate to the first decimal place. So that is approximately equal then 2.2. Okay, so this is not a exact value, right? That is nearly 2.2, right? Understood? So this is how it resolve. Although it's appear as a 2 marks question, it deals several steps. Okay, right. Question number 2. Find LCM. Here, not LCN, LCM. Right. Whenever algebraic terms LCM are searching, this is the very short methods I have told you. So what is that? You separate the values 6 digit and y squared, numeric and algebraic separate. Then here 10xy, how you write? 10 xy, no, y terms y and x terms x. Well, I can make bit right. 6y squared, then 10, xi right bring front, then y. Similar terms aligning with similar terms. Then 15x squared, 15, x terms and x terms, x squared. Okay, now you check. So for these numeric 3, choose the bigger one. Bigger one is 15. Then you check whether 6 and 10 can convert to 15. No. Why? 10 cannot, 6 cannot. Then you take the second multiple of 15, that is 30. Then 6 into 5, 30. 10 into 3, 30. Then both other values also can convert to 30. So the LCM of these three is 30. Then similar terms take the maximum power. X squared, x squared. Here y squared, y squared. Maximum power of each similar terms. Then finally the result is 30 x squared, y squared, that is the LCM. Okay, this is how you take the LCM of that numbers. Right. So now simplify. So x upon y into 8 upon xy. Right. So now you know how to simplify. Just you check in this both direction. Whenever simplification you done. So x1 simplified. Then here nothing simplification. Just multiply the numerator. 1 into 8, 8 upon y into y. That is y squared. So the answer comes as 8 upon y squared. 8 upon y squared. Right. Then write logarithm this one equal 5 in index notation. So how to write in index notation? This is the base. You shift the base to the right side as the base. Okay. Then 243 isolated equal. You shift this 3 as the base of the right side base. So base 3 and 5 shifted to the upward as 5. So then you can see the answer 3 to the power 5 equal 243. Okay, so that is the answer 3 to the power 5 equal 243. Understood? Right. So this is the log 2 index notation. So what is the format? So the base you take here and you shifted to the right side as the base 3. 5 shifted to the index. Then log cancelled here 243 subjected. Right. Now question number 5. Find the value of x. This is like a simple question, simple geometry, right? The angles of the triangles, the interior angles of a triangle add up to 180. So can add up 3x plus 5x plus x. So 3x plus 5x plus x. So the sum becomes 180. So 3 plus 5, 8 plus x, 9x equal 180. So just divide by 9 both the sides. Then 9 cancelled. Then x equal 180 divided by 9 means 20 degrees. X equal 20 degrees. So they ask in the
20 degree. So what is the theorem behind that? The angles, interior angle sum of triangle is 180. Okay, right. So the question number 6, how much a person should pay as the interest at the end of the year when taking a loan of 25,000 rupees at the annual simple interest rate of 8%. So be careful, they're asking person pay as the interest at the end of a year. So the time period 1 year, they are asking about the interest, right? Okay, then now how to check the interest? So interest, so 8%, so 8 upon 100 into 25,000. So that is the interest. If the loan 100, interest is 8. If that's so for 25,000, what is the interest charge? That is the interest rate is annual interest. Then that is the interest charge for a year. 0, 0 cancel. 215 to 8, that is comes as rupees 2,000. Rupees 2,000, 215 to 8. Okay, so that is the interest charge for the year for this 25,000 loan amount. So the previous question asking to show that that is 20 degree. That is 20 degree, okay? Above that, 3 to the power 5 equal 243. Right. See there, this is a simple equation to solve, right? So now here division 2 there, first cancel this division 2. How to cancel this division 2? You multiply by 2 both the sides. Okay, then 2 2 cancelled out here, then 3 plus x comes as 5 into 2, 10. So x subject here, bring this 3 to the other side, 10 subtract 3, that comes as 7. So x equals 7. Okay, right. Find the arc length of this sector. They are asking arc length. So as I mentioned in our paper series, normally, right, in exam, in O-level paper, first paper, we have only 3 sectors. What are they? Just 180 degree, 90 degree and 45 degree sectors only. Okay, so here also 45 degree sector. Then how to find the arc length? In simply, I have mentioned you the fraction belongs to 45 degrees, 1/8. 1/8 of a full circle, 45. So otherwise you can, if you can remember, if cannot remember, then apply that 45 is the angle upon 360 into 25R. So that is the formula, 5R. R is 7 centimeter. But I have mentioned instead of 45 upon 360, you can directly apply 1/8. Then the simplification would be easy. So then 1/8 into 2 into 5 into R. R is 7. So 7 1 7 1 simplified. 2 1 2 4. Then 2 2 2 11. So 11 upon 2 comes there. That means 11 upon 2 means 5.5 centimeters. So they are asking arc length. So the units are compulsory. Arc length means this length only. Right. So C equal 5.5. So if they ask the perimeter, what happened? What's the difference? If they ask the perimeter, look at the difference. Then you have to add these 2 radius to make the perimeter. Here just arc length only, that doesn't enclose the plane figure. Right. Question number 9. In a box, there are 4 red beads, right? So how many red beads? Red beads 4 and 3 blue beads. So blue beads, how many? 3 and 5 black beads, right? Black 5. A bead is taken out randomly. What is the probability of taking a bead which is not black in color? So they are asking the probability of not black. So just see that black is 5, but not black means take in either red or blue.
Okay, then take the number of elements belongs to taking red or blue. How many elements there are? Not taking black mean the result should be red or blue. Then 4 plus 3 is the probable results. How many elements there are? 7. So to make a probability, just we divide by the number of elements in the sample space. That's total elements. So how many elements there? 4 plus 3 is 7 plus 5, 12 bits there. So the probability comes as 7 upon 12. Okay, so 7 upon 12 is the answer. So what's the understanding? Not black mean, right? Taking other bits. That is 7 opportunities there upon total is 12. Okay, so that's how you take the probability. Or otherwise you can take probability of taking black bead is 5 upon 12, because black 5 upon 12 total. So that is the taking black. So the complement of that event is not taking black. So the complement and the event sum probability is 1. Then from 1 just subtract 5 upon 12, then you got the answer 7 upon 12, right? So that is the right. So now we are moving to the question number 10. Right. The radius and the height of right cylinder circle are centimeter and 12 centimeter respectively. Find the curved surface area of the cylinder. So the curved surface area given by the formula 25RH. Okay, just apply 2 into 5 is 22 upon 7 into R. Radius is 7 centimeter and height is 12 centimeter. So 25RH. So 7, 7 cancelled. Just multiply 2 into 22, 2 into 22 into 12. So that comes as 522 square centimeters. So what is the formula? 25RH. So remember, curved surface area of a cylinder given by 25RH. In other words, 25R is what? I can directly create another formula. 25R is what? 25R is the base circumference. So base circumference into the height, circumference into the height h. So in that case also we have seen some questions. The base circumference given and the height given. So they ask in the curved surface area. Right. Question number 11. Solve the inequality, right? So this is an inequality. So what is the difference between inequality and equation? Equations having, right, limited number of solutions, right, by the 1 2 3 as per the equation format. But in an inequality they are giving a range. We can limit into a certain solution by applying condition, but normally it is a range. Okay, then they are similar, but there are some dissimilarities of solving equation and inequalities, like when multiplying or dividing by a negative value of the inequality, then the sign to be changed. Right now I check, I subject x term, so I bring x terms here, then 3x there, then bring this x terms here, minus x. So at once I do this, both minus 1 bring to there as positive 1. Change the sign when exchanging the terms. 1 plus 7. So 3x minus x means 2x less than or equal 1 plus 7, 8. So now just divide by 2 both the sides. So 2, 2 cancel, then x less than or equal 8 divided by 2 is 4. So that is the answer, x less than or equal 4. Right here, no, not happen because we didn't divide by positive negative values. Right. Now the question number 12, see there, that is congruency. Among these triangles, which two triangles are congruent each other, and write down under which case they are congruent, right? See there, this angle, I draw it for you, double line, and here double line and single line, double line, okay. Then this is the side equal, right? So now what you prefer? Here the case would be prefer is angle side. Why? Two angle and side given.
Okay, then the case reference should be AAS. But in AAS, what we need to highlight, the highlight point is the side. So the side to be the corresponding sides. How to check the corresponding side? Not any sides to be equal. If that's so, we cannot say congruency. Congruent. The side must be the corresponding sides. How to check the correspondency? The side is front to this one line angle, and this side is front to the double line angle, and this side is front to the double line angle. So the same side, the corresponding sides locates where? Here double line, one line angle front, but here double line angle, here also double line angle. So now I feel this triangle and this triangles are congruent. Here, although the sides equal, but the side is corresponding between these two triangles. So then I can say that PQR and XYZ. PQR triangle congruent with XYZ triangle, right? Under which case? AA's case. So they are not asking to prove that, they are asking write the case they are congruent and which triangles, right? So that is sufficient. Any questions up to now? Right. Any questions to ask? You can ask. Okay. Send a message if you have any questions. Right. It takes 4 minutes. So can't we get SAS? SAS, right. Check SAS. Right. To take SAS, right, there should be two sides. And SAS we should have two sides equal. But here, is it given two sides? No, just one side only. Why? Only one side symbol given they are equal. Okay, so we cannot refer this as. It's only just one pair of sides equal. One side equal. If I say one angle and two sides should be there. Right. Now check. It takes 4 minutes, 9 days to complete a certain task. That means 4 min into 9 days. Okay. So now you take the amount of task 4 into 9, 36 min days is the task. How many men are needed to complete the same task within 6 days? අර මං කියලා දුන්නේ M1 D1 equal M2 D2. Right. M1 D1 equal M2 D2 කියලා මතක තියාගන්න. Remember that one. In first case, man into day's product shall equal to the second case, man into day's product. Okay, so what is the first? 4 into 9, 36 should be equal. 6 days given, 6 into what value? 4 into 9, 36. Then 6 into which value gives the 36? 6 into 6. Both the quantity should be same. Product of man days should be equal to the other case, product, man days product. So I do it here. 36 men days taken, just divide by the other quantity given, 6 days given, divide by 6 days, then you take number of mens. If you divide by 6 mens, then number of days given in the second case. So here days cancel, 6 1 6 6, so it comes as 6 men, right? 6 mens. Okay, right. 6 mens. Right, question number 14, write the equation of the straight line which goes through the point 0, 2 and having gradient -3. මේ පාරාවේ straight line වල එන්න පුළුවන් අමාරුම ප්‍රශ්නයක්. හේතුව මං කියන්න 0, කියලා point එකක් දුන්නේ නැහැ. ඒක දුන්නේ නැත්තේ intercept එක බැලු බැලමට අඳුර ගන්න බැරි වෙන්නේ. So I will explain this question. Here gradient given. To write the equation of a straight line, so this is its identity, y equal mx plus c. So we require two things, m and c. M is the gradient, c is the intercept. Intercept is the where it cut the y-axis, intersect the y-axis. So now
M find gradient given -3, but C doesn't given, right? Directly it is not given, but they says that this straight line passes through this 0 comma 2 point, 0 comma 2 point it passes. Okay, then, but you know that if a line passes 0 comma something coordinate, that means the intercept coordinate. What, why it happened? So if you mark 0 comma 2 on this coordinate plane, mark 0 comma 2 coordinate, that means x0 y2. So this is the y, 0 comma 2 is this point. Okay, that then they are saying graph passes through this point. That means this is the y-axis. That point is on the y-axis. Then through that point, the graph passing. So intercept definition is where the point the graph intersect the y-axis. So automatically that is the intersecting point of the y-axis. So the format of the intercept coordinate is 0 comma something. Y on the y-axis, the x-coordinate always 0. So the second coordinate, the y-coordinate you take directly as the intercept. So what is the intercept then? Here directly 2. After the 0, the next value is the intercept. So then you can see that m equal -3, that is given. C we got with our knowledge, right? That is 2. Then write the equation y equal m -3 x plus c is 2. So then you can write y equal -3x plus 2. That is the intercept coordinate. Hands up those who got this answer. Question number 14. The correct equation. Right, excellent. Right. Then the question number 15, see carefully. Right. The radius of the circle with center O is 5 centimeter. If OX equal 3 centimeter, this is 3 centimeter. Okay, and find the length of the chord AB, right? So they mentioned that the radius of the circle is 5. Make a radius here. Radius not drawn, here 5. Okay, and then they are saying that find the length of the chord AB. So here one thing is missing. This should be given that OX perpendicular to AB. So it shall be given this is perpendicular. That is data missing here. It's not given here, right? Yes. So that should be perpendicular, otherwise you cannot find. So now it is perpendicular. So from center, a perpendicular drawn to a chord, then the chord is bisected. Chord is bisected. So chord is equally being divided into two parts. Now apply the Pythagoras theorem. So here the Pythagoras triple. So 5, 3 given, 5, 3 given means this is 4 centimeter. Why directly you can use? Right, 3, 4, 5 Pythagoras triple. So here this part 4, then if perpendicular drawn, this is bisected. So here also comes as 4. So the AB chord is twice of 4. So AB is 2 times of 4 centimeter. Then it comes as 8 centimeters. Right, 5, 3, 4. So what are the Pythagoras triples? You know, 3, 4, 5, the basic one, then 6, 8, 10. Remember this one forever for maths. Then 5, 12, 13, right? Then 9, 12, 15. So these are the major Pythagoras triples which are applicable in paper 1. හරි මේවා පැහැදිලිවම අඳුරගන්න එක පාරම දැක්කහම ඊට පස්සේ ගේමක් නැතුව දාන්න පුළුවන් උත්තර right 6 8 දැකපු ගමන් 10 when you see 5 13 12 right practice වෙන්න හරිම ලේසි right question number 16 now we are moving right උත්තර බලන්න find the solution so which type of equation is this
So this is a quadratic equation. Why you say the quadratic equation? Here square terms is there and equal mark there. So there is equation and x square terms there, then quadratic equation. So now you can factorize this one. Factorize. How to factorize? 4 can write as 2 squared x squared minus 1 can write as 1 squared equal 0. Then difference of two squares, factorize. How to write? Both square having there, then you take here 2x minus 1, the other one 2x plus 1. Okay, equals 0. Now a product becomes 0. A product becomes 0 means at least 1 to be equal 0, right? One factor to equal 0. Otherwise, they cannot make a product as a 0. So then you write that logic 2x minus 1 equals 0 or 2x plus 1 equals 0. So here then you subject 2x equal 1, then subject x just divide by 2, then x equal half. Okay, then here subject x equal, bring 1 to the other side, minus 1 upon 2, right? X equal negative half. So you have two answers. Why? This is a quadratic having two real solutions. In O-level maths, we have the real solutions. But in A-level maths, if you do combined maths, some equations there, we do not have real solution, although it is quadratic. Right. Question number 17. A vehicle travels at a uniform speed of 72 km per hour. Find the time takes to travel the distance of 180 km. Right. With use of understanding, if you do not know about any equations, you can do it. Are equations මොකක්ද දන්නේ නැතොත් මේක හදන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තේරුම ගන්න 72 km per hour means what? Within 1 hour, it takes 1 hour to travel 72 km. Within 1 hour, travel 72. Otherwise, to travel 72, it takes 1 hour. For then travel to 180, how much? So this is how you build up. To travel 72 kilometer distance, it takes 1 hour time. If that's so, multiply with 180 kilometer, how much the distance time taken. Okay, then kilometer cancelled, then 180 divided by 72, 72 1, 72 how much? Any. So 9 into 8, 9 into 20. Not simple, exact. 9 into 8, 9 into 20. So 4, 2, 4, 5. So 5 upon 2 hours. 5.5 upon 2 means 2.5 hours. It takes 2.5 hours. That is the understanding. Or otherwise, you can see that with use of the equation, how to do it. So you know that speed equal distance over time. So they are subject what they are asking, time. So time equal distance over speeds. So by using that equation, you can apply them. So what's the distance here? Distance is 180 kilometer. Divide by the speed here 72 kilometer per hour. Same questions in two ways. Then kilometer cancel. Same things comes here. 180 divided by 72 and h minus 1 goes to up h. Right. A equal such that x is a prime number, x less than 13. Right, the elements of the set A, right? So what is this method? Set indicating a method here. This is not much popular, but this is the method that students cannot remember. Make a popular නැති වුණාට ළමයින්ට අමතකම method එකක්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේකේ නෝ. This is called the set generative form. Right, generating forms. So how to read that one? Equal x, this two dots indicate such that x is a prime number but x less than 13. Then you have to write it as the element. So when you are writing element, a equal should be used.
Why? The set basic definitions. When you are writing a set, capital letter should be equal, should be within curly bracket. You mention the element. So less than 13, what are the prime number? First prime number is 2, then 3, then 5, then 7, then 11. 11, but 13 you cannot take. It's less than 13, they are saying. So 2, 3, 5, 7, 11 there. Okay, so this is the listing out the element. This is the generative forms. Okay, now we move into the question number 19. See there, question number 19. Draw two rectangular faces with measurement of this triangle prism. So remember, in O-level paper also, we have seen this kind of questions to draw the surface of this triangular prism. So how to draw these faces? So remember 3, 5 there. So you can see this is right angle triangle. See how this Pythagoras triples applications been used. So 3, 5 means here 4. Pythagoras triple, this is right angle triangle. So here we have three rectangular faces, each having 10 centimeter length. The width differ. Here width comes as 4, here width comes as 3, here width comes as 5. Okay, then you can see the rectangular faces. So here the length is 10 centimeter. Okay, the width comes at the side 4 centimeter. Okay, so that is one rectangular face. Then the other rectangular face is the same width comes, length comes 10 centimeter. Okay, and width comes as 5 centimeter. Then other rectangular face, same length 10, but the width as 3 centimeter. Okay, 10 centimeter and width as 3 centimeter. Okay, each rectangular faces having same length, just the difference, the width comes as the sides of this triangle. Three sides comes as the width of each rectangle. Okay, understand? So this is given in O-level paper also. The other two faces are triangular faces which are identical. Okay, this and this. Right, question number 20. By using the information in the figure, find the value of x and y. So here directly you can apply. My advice, when you see the radius, mark this radius with same symbol, right? So mark this with same symbol. So here x there, okay, and then 52 there, okay, then here y there. So you can find out here first x. How? If these two sides equal means isosceles triangle, then opposite angles to the equal sides are equal. If this is 52, here also 52. Okay. Then you know that 52, 52x. How to find the sum of this triangle? Add up to 180. So you can write x plus 52 degree plus 52 degree equal 180 degree. So x plus, so 2, 2, 4, 5, 5, 10 equal 180 degree. So subject x, x equal 180, subtract 104. So then x comes as 76 degree. 76 degree. Okay, so x has 76. Now see the relationship between x and y. So this is the subtend at the center, the same code, right? Subtend and the sector is y. What is the relationship? Y is half of this x. Y equal to half of this x. So y equal half of x, half of 76. So then it comes as 2, 3, 6 for a 6, 2, 3, 6, 1, 16 to 8. So the y comes as 38 degrees. Right. Okay. So each patient's 1 marks there. So x and y 1 marks given. So question number 21. If the mod and the median of distribution are equal, find the value of x. Right. If the mod and the mod and median both are equal of this distribution. So now
better write these in ascending order, but no problem. Mod, what would be the mod here? What would be the mod here? Give me answer. Suggestions. Mod එකට අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා පුතා. එකක් මේකේ 8 double තියෙනවා 7 double තියෙනවා. එතකොට x7 වුණොත් mod එක 7 වෙනවා. x8 වුණොත් mod එක 8 වෙනවා. x වෙන ඒවා වුණොත් mod එකට mod and the median දැන් අනිවාර්යෙන් x වෙන්න ඕනේ 7 හරි 8 හරි. මොකද වෙන එකක් වුණොත් mod එක mod දෙකක් පිහිටනවා. We have two mods. Why here already two mods there? So then our argument x equals 7 or x equal 8. Okay. Then mod and the median of the distribution are equal. Median. Right. එතකොට මම මේක ලියනවා මුලම 6 ascending order එකට ලියනවා 6 then 7 7 then I write x. ඇයි එයා 7 වුණත් එතෙන්ට එන්නේ ඊළඟට 8 වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ එතෙන්ට එන්නේ ඊළඟ දෙකත් 8 නේ 8 8 12. Okay, mod and the median of this distribution are equal. How to take the median? Right, mod is the most often data, right? Median is the data at the center. So how to take the data at the center? This is my tricks, very small tricks, right? Take the middle one. How to take? Just cut from both the sides. Here one, here one, here one, here one. So x should be the, x is the then median. Okay, then if I apply x as 7, okay, x as 7, x as 7. Imagine when x equals 7, what happened? X equals 7, mod is 7, median is 7. Okay, remember our argument. x7 කියලා හිතුවොත් x7 දැම්මොත් හරිනේ මැද්දට එන්නෙත් 7 එතකොට median එක 7 වෙනවා ඒ වගේම 7 තුන් පාරක් යෙදෙනවා එතකොට mod එකත් 7 ඊළඟ ඔප්ෂන් එක x8 උනොත් මොකද වෙන්නේ x වලට 8 දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ mod median එකත් 8 mod එකත් 8 වෙනවානේ නේද ළමයි මොකක්ද ඔයාලගේ ආන්සර් එක ආවේ එතකොට දෙකටම යන්න වෙනවා if the mod and the median of this distribution are equal so x8 කියලා හිතුවොත් එතකොට median එකත් 8 වෙනවා mod එකත් 8 වෙනවා x7 දැම්මොත් ඒත් ඔතෙන්ටම නේද 7 දැම්මොත් ඒත් mod එකත් 7 වෙනවා median එකත් 7 වෙනවා ඔව් නේද මොකක්ද ඔයාලගේ answers anyone 8 you got 8 8 or 7 ඔව් දැන් ඔයාලගේ answers කියන්නකෝ 8 කියනවා සමහරු 8 8 දැම්මොත් මොකද මම ඔන්න data ටික arrange කරොත් ඔයාලගේ විදිහට 8 දාලා මම arrange කරනවා පිළිවෙලට 6 then 7 7 මේ දාපු x වෙනුවට දාපු 8 තව 8 තුන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා 12 දැන් බලන්නකෝ මේකේ mod එක පැහැදිලිවම පේනවා mod 8 right median කියන්නේ මැද කෙනා median කියන්නේ මැද කෙනා හරිනේ මෙහෙන් cancel කරගෙන ආපුවාම මැදට set වෙන්නේ කවුද 8 median උත් 8 හරි දැන් අපි x7 කියලා හිතුවොත් මොකද වෙන්නේ එතකොටත් ascending order එක හැදුවොත් 6 7 දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ x එක්කෙනත් 7 වෙනවනේ right ඊට පස්සේ 8 8 12 දැන් මොකද වෙන්නේ mod එක හරි 7 වෙනවා median එක මොකද වෙන්නේ median එක කියන්නේ මැද value එක sorry
median එකත් මොකද වෙන්නේ 7 වෙනවා නේ එතකොටත් mod and median equal එහෙනම් මේකට options දෙකක් තියෙනවා ඒ ගාන හැටියට x should be 7 or 8 both okay right if you put 7 okay 8 okay but better answer we have two options 7 or 8 okay if you write two answers x equal either 7 or 8 that is fine right තේරුණා නේද හැමෝට මේක ප්‍රශ්නේ අපි අන්න එහෙම ආගියු කරලා ගන්න right both are possible so two answers there right so by using the given information find the value of x right so x is exterior angle so if this is 100 this is interior angle 80 okay now you can see that this is the triangle so I can mark the exterior angle x so that x equal interior opposite sum right this is the exterior angle theorem x equal 80 plus 30 so then x equal 110 degrees okay right so we apply the exterior angle theorem you can use any other method right question number 23 a plus 8, a plus 5, a plus 2 are first three terms of an arithmetic progression. If the fifth term is 0, then find the value of a. මේකෙත් මට මතක විදිහට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා a plus 8, a plus 5, a plus 2 right then බලන්න difference එක what is the common difference equal just after term subtracts the previous term take two terms so a plus 5 is the second term I subtract the first term that is a plus 8 keep a bracket because this is an expression so a plus 5 remove the bracket minus a minus 8 then it comes as 5 minus 8 mean negative 3 right then I can write the fifth term how a plus 2 then next term is add minus 3 to that මෙයාට minus 3 add වෙන්න ඕනේ එතකොට minus 3 add වුණාම මොකද වෙන්නේ a plus 2 minus 3 means right that is the common difference is added then that comes as a minus 1 එතකොට මෙයාට I minus 3 add වුණාම a minus 4 okay that is the fifth term first term second term third term fourth term fifth term so fifth term in terms of a is a minus 4 අපි නිකන් අරක ලියලා බැලුවේ එහෙම නැත්නම් ෆෝමියුලා එකට apply කරලා ගන්නත් පුළුවන් dn equal a plus n minus 1 d වලට හරිනේ මොකද්ද කරේ difference එක හොයලා difference එක add වෙවිනේ terms build up වෙන්නේ so for the third term I add the difference for this one I add the difference so now fifth term is a minus 4 right that equal to the given fifth term is 0 so a minus 4 is the fifth term in terms of a so that is equal to 0 then subject a there so a equal 4 hands up those who got this answer equal 4 on the question එකක් right question number 24 PQ is a straight line R moving as the area of the triangle PQR is constant draw the path of the point R and state the reason PQ is a straight line on PQ is a straight line that is constant means that straight line doesn't change doesn't vary but then R is a point moving but the area to be equal imagine I take R point here and then the triangle formed as PQR in this way so the area to be equal so here the R is the variable point R is the changing point but PQ doesn't change so that means here base constant base doesn't change so area depend upon two quantities that is the base and the perpendicular height from R this H okay
Understand logically. So if the area uniform means base constant, then it's also to be uniform to make the same area, although the r moving. So to make h same means r can come to a certain point here with same height to be there. Then the triangle this way doesn't harm base uniform. H is similar to here. Then if R comes to their same level, then also H uniform, right? H same. Why? Same perpendicular height it creates. But if R goes upward, what happen? Height change. If R comes below, height change, then the area change. So R to be move, right, having same perpendicular height. That means R is moving on a parallel line to PQ. So that is very advanced, very logical questions that can be given in O-level paper also, right? So R is moving on parallel lines having the same perpendicular height. Then on this parallel line, whatever position are there, you can make unlimited types of PQR triangle, but their area same. So there is a theorem also in grade 11 maths, right? Having same base and within the same parallel line, the area of triangles are same. So based on that theorem also, you can think the R to be moved right through a parallel line, on a parallel line parallel to PQ. Right. It may be on the top as well as bottom. Right. This is also fine. So if you draw, but this making one side is fine. This because one student can argue that having same height, R can be varied on this straight line also having the same area. Right, better parallel line, one parallel line is sufficient. Oh, both okay, no problem. Right, then the question number 25. A, B, and C are point of the same plane. The angle of elevation of the point C, elevation of C from A. Go to the from point. From point is the looking point all the time. From A. A is the looking point. Then make a horizontal line, right? That is the eye level. Now it is looking C, connect C there. Okay, from A, connect the angle of elevation is this one, that is 30 degree. Okay, that is looking C. This is the vision line. This is eye level. This is the elevation and vision line. And the angle of depression of the point B is there. So you have to connect AB, that is the depression, right? Then this is the angle of depression, 40 degree, right there. So that is the depression. So mark these two, this arrowhead not compulsory, but the line to be connected AC and AB, and this horizontal eye level to be drawn. Right, take marks out of 50, very standard paper and very good questions there. Right. Okay, very good. පැහැදිලි නේද? right. ඒ කියන්නේ පුතා මේ මට්ටමටම questions ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ මට්ටමකටම ආවේ නැත්නම් අපිට හොඳ AB results වලට යන්න බෑ. ඔයාලා සාමාන්‍ය මට්ටමක papers හරි ප්‍රශ්න හරි කරලා සතුටු වුණාට වැඩක් නැහැ. දැන් මේ පාර paper එක ඔයාලා දකින්න ඇති. අපි හොඳ score එකකට හොඳ ඒකකට solid ඒකකට යනවා නම් අපි හොඳ result එකකට යන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ මට්ටමට අපි papers කෙරෙන්න ඕනේ. නිසා disappoint වෙන්න එපා papers අමාරුයි කියලා. කොහොමත් මගේ papers ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි ඒ ටික කරොත් හරියටම විභාග paper එක කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි අද සතුටු වෙලා දාට ගිහින් බොරු වෙලා වැඩක් නැහැ විභාග දවසේ. ඒ නිසා මේක සීරියස්ම හිතන්න. විභාගෙ ලේසි නෑ. මැත්ස් එක එන්න අමාරු වෙන්නේ පේපර් එක. ඒ නිසා මේ මට්ටමට හැඩ ගැහෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම පේපර් එකක් දුන්නාම ඒක කරන්න. එතකොට මම next week වල ඉඳලා paper 2s වලට move වෙනවා ටිකක්. paper 2 ටිකක් ආයෙ යවනවා. එතකොට paper 2 ටිකක් අපි discuss කරනවා ඉදිරි සති කිහිපය තුල. එතකොට papers 2 කරන හැටිත් හරියටම අල්ල ගන්න. මොකද paper 2 තමයි සාමාන්‍යයෙන් අමාරු.
paper 1 වලට වඩා හැබැයි මේ අවුරුද්දේ එක සමහරුන්ට වෙනස් වුණා. සමහරුන්ට paper 1 එක අමාරු වුණා, paper 2 ගණන් හැදුවා. අනේ ඒ නිසා අපිට කියන්න බෑ paper 1 එක ලීසි එහෙම predict කරන්න බෑ. ඒක exam එක අනුව වෙනස් වෙනවා. හරි. ඒ නිසා හැමෝම හොඳ strict paper එකකට ready වෙලා දැම්ම ඉඳලම set වෙන්න. තව අපිට මාස 7-8ක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ papers අපි 30ක් 32ක් අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඉන්නේ දැන් 36 වෙනි paper එකේ. අපි තව 35ක් ලිව්වත් 70කට විතර යන්න පුළුවන්. මේ පාර ගිය පාර papers 60ක් කරා. මේ පාර papers 80කට විතර යන්න පුළුවන්. මොකද මම අවසාන මාසේ මාස දෙකක් වගේ papers දෙකක් ගානේ කරා සතියකට. හරි ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. මගේ පැත්තෙන් හරියට වැඩේ වෙනවා. ඔයාලත් ඒකට ආසාවෙන් සබ්ජෙක්ට් එක හරියට ඉගෙන ගන්න. ප්‍රතිඵල එන දවසට තමයි දැන් ඔගේ සතුට තියෙන්නේ. ඒ නිසා බොරුවට අපි කතන්දර කියව කාලේ නාස්ති කරලා වැඩක් නැහැ. හරියටම වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ පන්ති එක. හරි දැන් A level results උත් එනවා ළඟදීම. A level එන දවස කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේම හැරවුම් ලක්ෂය. O level නම් අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඒකක් අඩු වුණා කියලා වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. මොකවත් අවුලක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ ලෙවල් වල ඒකක් අඩුයි ලකුණක් අඩුයි කියන්නේ ඒක ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් වෙනවා තමන්ගේ ජීවිතේට. හරි. ඒ නිසා එතන තමයි ගේම් එක තියෙන්නේ. හැබැයි එතෙන්ට යන්න නම් හොඳ solid එකක් මැත්ස් වලට ගන්න. විශේෂයෙන් මැත්ස් සයන්ස් එහෙම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලා right හොඳ මැත්ස් knowledge එකක් හදාගන්න මැත්ස් සයන්ස් දෙකම කරන්න යනවා. නෑ දෙකෙන් එකක්. දෙකම කරන්න බෑ. මේ ඒ නිසා මේ මොකද ඒ දෙකේම chemistry physics දෙනවා common subject එක විදියට අර maths වල combined maths වෙනවා අරකේ biology වෙනවා. හරි ඒ නිසා මේ හැමෝම ඒ level එකට ඉගෙන ගන්න මම දැකලා තියෙනවා සමහර ළමයි ඒ level කරන්න එනවා සමහරු maths උත් ඒ අරගෙන හැබැයි basic knowledge එක හිතන්න බෑ. right ඒ නිසා අර ඒ විදිය solid ඒකකට යන්න හොඳට හිතලා ගණන් හදන්න. හැම එකක්ම අලුතින් හිතන්න. ගානත් එක්ක පාඩම් කරන්න එපා ගන්න. හරි ඒ ටික එහෙම හදාගමු අපි ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් කරන්න පේපර් සෙට් එක ෆයිල් එකක් හදාගන්න මුල ඉඳලා පේපර්ස් ටික උඩට එන විදිහට පේපර්ස් 36ක් ලියව මම 70ක් ලියලා යන්නේ විභාගෙට ලොකු කොන්ෆිඩන්ස් එකක් එනවා විභාගේ අමාරු වෙන්නේ CNCම ලියපු ළමයි ඉන්නවා මගේ මේ O level පේපර් එකට ඒ කියන්නේ මම ලියලා මට ඒවල තිබ්බා පේපර්ස් මම බලපුවාම ලකුණු CNCම තියෙනවා. හරි ඉතින් ඒ මට්ටමට ඔයාලටත් හැදෙන්න පුළුවන් එකම දේ හරි ආසාවෙන් සතිය ඇතුළත පේපර් එක කරන්න. ඒතර මම කොහොමද සතියකට කලින් දානවා ඒ සතිය ඇතුළත පේපර් එක ගත්ත කරා හොඳට රෙඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අවසාන කාලේ අපි ටයිමින් පේපර්ස් කරනවා පන්තිය තුල ටයිම් තියලා ලියවනවා ලියලා සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් එහෙම පේපර්ස් කීපයකට අපි අවසානට කරනවා. දැන්ට ඔයාලට නිදහස අරන් දැන් ඕනේ සබ්ජෙක්ට් කන්ටෙන්ට් එක හදාගන්න. හරි ඒ නිසා එහෙම ආසාවෙන් වැඩ කරන්න. ඒකේ ආසාව එන්නේ අර ඉන්ඩෙක්ස් නම්බරේ ගහලා ගහපු ගමන් එනවා ලිස්ට් එක. දාට තමයි Tamanට තේරෙන්නේ මම මච්චර මහන්සි වුණා මෙච්චර පේපර්ස් කරා දැන් නියමයි වැඩේ සෙට්. හැබැයි එදාට පොරි වෙලා වැඩක් නෑ කලින් සතුටු වෙලා. නිසා එදා සතුටු වෙනුවෙන් අද කැප කරන්න. උතර මහන්සි වෙන්න. දැන් පොඩි කාලයක් Tamanට තියෙන්නේ. ඒක අමතක කරන්න එපා. හරි? right එහෙනම් අපි දැන් ඉන්නේ part B වල part B වලට යමු. දැන් ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එකත් ඉස්සරහට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ටයිම් එක ෆස්ට් පේපර් එකට බලන්න පැය දෙකට වඩා පැය දෙක ප්‍රමාණවත් නැති අයත් උස්සන්න මම හිතන්නේ පැය දෙක ප්‍රමාණවත් සාමාන්‍ය තමන් හදන්න ගත වන කාලය බලන්න දාන්න ෆස්ට් පේපර් එක ෆස්ට් පේපර් එක සාමාන්‍ය මගේ ළමයි හදනවා පන්තිවල පැය 1යි මිනිත්තු 15ට හදන ළමයි ඉන්නවා පැය දෙකක පැය 1යි මිනිත්තු 15ට. ඒ සාමාන්‍යයෙන් පැය 1යි මිනිත්තු 45ට හදන්න පුළුවන්. අනේ පැය 1යි මිනිත්තු 30ට හදන්න පුළුවන්. ඔය දැන් ඔයාලා එච්චර වොරි වෙන්න එපා. ස්පීඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. ටයිම් එක දෙන්නේ ඒක යුටිලයිස් කරන්න. ඔව්. පාර්ට් 1 එකේ ප්‍රශ්න 25යි. පාර්ට් B එකේ ප්‍රශ්න 5යි. ඒක ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ප්‍රශ්න 5ක්. හරි? පාර්ට් 1 එකේ ඔව්. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් 5යි, ෂෝට් ක්වෙස්චන්ස් 25යි.
එතකොට කාලේ පැය දෙකයි. හරියට 2 hours හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔව් සමහර කියනවා 1 hour 20 minutes. ඔව්. මේක සාමාන්‍යයෙන් 1 hour 30 minutes 1 hour 45 minutes යනවා. හැබැයි මං කියන්නේ කාලේ ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං කියන්නේ ඉබේම කාලේ ගත්තත් සමහරව අවසානට යද්දී ඒ වෙලාව ඉවර වෙනවා. හරි. හැබැයි මේ පරිළමයෙන් අහලා බලන්න. සමාර වැඩිනේ පැය දෙකම ගියානේ. සමහර කියනවා පැය දෙකක් මදි වුණානේ කියලා. ඒක මේ පාර වෙනස් කරා පේපර් එක ටිකක් අර ප්‍රශ්නවල ටිකක් සයිස් එක ලොක් කරලා කියවන ප්‍රමාණය වැඩි කරලා එහෙම හදලා තියෙනවා. හරි මේ ඒ නිසා මේ ඒක ටිකක් අවුලක් නැහැ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක මේකේ අවුලක් වෙන්නේම නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් එතකොට කෙටි 25ට පැයක් දුන්නොත් අර පහටත් පැයයි. පැයයි පැය දෙක සෙට් වෙන්නේ. ලියන්න. හරි. හැබැයි සමහරුන්ට කෙටි 25ට පැයක් ගියාට ඊළඟ පහට පැයක් නොයන්න පුළුවන්. ඕකේ අනිත් පැත්තත් වෙනවා ළමයින්ට. අරකට පැයකට වැඩි යනවා. අරකට විතර වෙලා යන්නේ. දැන් මම ඩිස්කෂන් එක සාමාන්‍ය බැලන්ස් කරන්නේ පැයක් තුළ කෙටි 25 ඩිස්කස් කරන්නේ. මේකට ඊළඟ පැය හෝ ඊට අඩු වෙලාවක් මට යන්නේ. දැන් බලන්න මම ඩිස්කෂන් කරලා සාමාන්‍යයෙන් මගේ ඔළුවේ තියෙනවා. දැන් මම ඩිස්කෂන් එකක් ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කරනවා. මම 8:00ට පටන් ගත්තොත් මම හරියටම ඔයාලා නිකන් දලව බලන ටයිම් එක මම 9 වෙනකොට ප්‍රශ්න 12ක් ඉවර කරන ටාගට් එක තියෙනවා. සෙන් 9:00 වෙනකොට තව 12යි කියන්නේ තව 14ක්නේ. මම 9:00 වෙනකොට හරියටම සාමාන්‍ය 25 ඉවර වෙනවා. 25 යන්න ඒ වගේ ඔයාලා ලියද්දිත් ඔයාලගේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක ඔළුවෙන් හදාගන්න. ෆස්ට් පේපර් කරද්දි මං 25 ඉවර වෙනකොට මෙන්න මේ 12ක් යනවා. හරි පැය භාගයයි. ඊළඟ 25 දී 25 සම්පූර්ණ වෙනවා පැයයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ පැය ඇතුළත 5 යන්න ඕනේ. මගේ ඇඩ්වයිස් එක B කොටස 5ට පැයකට වඩා පොඩි වෙලාවක් තියාගන්න. මොකද ඒව ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ප්‍රශ්න අරකට පැයක් යන්නේ විනාඩි 45ක් තුල 25 කරන්න. හරිනේ? right ඔන්න ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක පොඩි අදහසක්. ඒතර කෙටි ප්‍රශ්න 25 විනාඩි 45ක් වගේ ඇතුළත කරලා එන අපි පේපර් එක උදේ 8:00ට දෙනවා. ඒතර 8:00 ඉඳලා 9:00යි කාල වගේ වෙනකොට කෙටි 25 ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ යනවා ඊට පස්සේ අඩුපාඩු තියෙනවා හදන්න පුළුවන් පැය එකයි කාලක් තියෙනවා B කොටසේ 5ට. හේතුව කෙටි ප්‍රශ්නයක් දෙකක් බැරි වුණොත් අර B කොටසේ කොටස් දෙකක් හැදුවත් එක ප්‍රශ්නයක් ඇතුළත ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය එනවා. හරිනේ? ඒක පොඩ්ඩක් හොඳට ඔළුවට දාගන්න. right. And now we are moving. The father distributed 3, 8, 10 of his money for his wife and 3 children at the ratio of 3 to 5. Okay. So 3 to 5 ratio they are sharing. So that means 8, 10 they are. දහයින් parts 8ක් තියෙනවා. ඒක බෙදලා දෙන්නේ wife and 3 children 3 to 5. එහෙනම් 10න් 8ය 10න් 3ක් මෙතෙන්ට හම්බ වෙනවා wife ට. ඉතුරු ටික 5 10 හම්බ වෙනවා 3 childrenට. හරි අන්න එහෙමයි අපි හිතන්නේ. Now what fraction of money gets the wife? 10න් 8 3ට 5 අනුපාතයට නෙමෙයි 3ට 5 ratio එක 3 to 5. So here 3 parts they are 10න් 8න් 3ක් ඒ කියන්නේ 10න් 3ක් distributed right 3 tenths goes to the wife. හරිනේ 3 to 5 කියවම හරියටම 3යි 5 එකතුවත් 8යිනේ. එහෙනම් 8 8ෙන් බෙදුනහම 1යි. එහෙනම් එක පාර්ට්යක් කියන්නේ 1 tenth. ඒතර parts 3ක් තියෙනවා 3 tenth. Okay, so you have 2 marks. Then if the 3 children equally divided the money they received among them, what fraction of money a child received? And for 3 childs, what is the fraction? 5 tenth. 5 tenth for 3 childs, but now it to be divided by 3. So that to be divided by 3. Make a 3ට බෙදෙන්න ඕන. Okay, so how to divide this kind of fractions? 3 out of 8 නෙමෙයි පුතා. From this, a father distribute 8 upon 10 of his money for his wife and 3 children at the ratio. මේ 8 upon 10 එක තමයි බෙදලා දෙන්නේ. 8 upon 10 of his money. That to be divided under 3 to 5 ratio. That means 8 parts they are totally. එතකොට 10යි. මේක total parts ගන්න 8යි. එතකොට 8න් 10න් 8න් 8ට බෙදනවා. එතකොට 10න් 1යි එක part එකක්. එතකොට ඒ වගේ parts 3ක් wife ට. ඒ වගේ parts 5ක් මෙයාට.
right? මේක divide කරන්න බලන්න fractions දෙකක් විදිහට divide කරොත් 5 upon 10 multiply with the reciprocal. Here comes as 1 upon 3. Then 5 into 1, 5 upon, right, 10 into 3, 30. Right, make a simplify karot 1 upon 6 for child. Right, 3 marks there. Who get more money with a wife or a child? Now compare. This is wife and this is child. Right now you can compare with same denominator. I will keep it as 5 upon 30. Okay, that is a child fraction. Then I keep this one as for child. How much? With the denominator 35 upon 30. Then wife, I take with 30 denominator. Wife is 3/10, no? Make with 30 denominator, multiply with 3. Then 9 upon 30. So now you can see same denominator. Now we can compare the fraction. So which persons get more fractions, child or wife? That is wife. So you can write 9 upon 30 greater than, write in this way, 5 upon 30. Therefore, wife get more fractions. Wife getting higher fraction. So 2 marks there. So here also 2 marks. We have five parts there. Okay, then if the difference of money between the wife and the child is 8,000, now take the find the money that divided. Okay, then see there, difference of money between the wife and a child, right? Wife, how much? We got 9 upon 30. Then child 5 upon 30. Then take the difference in fraction wise. So fraction wise, take the difference, that is 9 subtract 5, 4 upon 30. Okay, then 4 upon 30 is equal to as an amount of rupees 8,000. Okay, then 1 upon 30 you can take, just divide by 4. Rupees 8,000 divided by 4. Okay, then you can take rupees 2,000. Therefore, total is what? Total shared is 4 into, that is 2,000, 1/30th part. So 2,000 into, එතකොට 30න් එක කොටසක් තමයි 2000 කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මුළු ප්‍රමාණය කියලා කියන්නේ කොච්චරද? ඒ වගේ කොටස් 30ක්. එහෙනම් ඒක 30 වලින් multiply කරන්න. So it comes as 3 into 2 6, 3 zeros and 1 zeros, rupees 60,000. එහෙනම් totally distribute කරලා තියෙන්නේ කොච්චරද? 60,000. Find the money of the father had before distribution. එතකොට father ගාව තිබ්බු කොටස් වලින් 10න් 8ක් තමයි distribute කරේ. එතකොට අපිට එහෙනම් පැහැදිලි father ගාව තිබ්බාගෙන් 10න් 8ක්නේ බෙදලා දුන්නේ. So 8 upon 10 is equal this distribution rupees 60,000. එහෙනම් 10 upon 10 කියන්නේ කොච්චරද? එයා ගාව තිබුණේ 10 upon 10 parts. So now you can see it, 8 upon 10 equals 60,000. Then take 1 upon 10, how much? Just rupees 60,000 divide by 8. Then it comes as 10න් එක කොටසක් හොයන්න, 60,000 divide by 8. So that comes as rupees 7,500. හරිද? 7,500. එහෙනම් ඒ 10න් එක කොටසක්. Therefore total money with father had, total money such 10 parts, 75,000. Sorry, 7,500 into 10 means rupees 75,000 father had. So you have 2 marks there. Previous question, yes. The difference of money between wife and child is
how much? 8,000. So we have the fraction of wife is 9 upon 30 when we make the denominator 30, and child fraction when we make the denominator of 30 as equivalent fraction 5 upon 30. So the difference of these two fractions given as we got as a fraction wise difference 4 upon 30. So then that is as an amount 8,000 they mention. So 4 upon 30, 8,000. Then we got 1 upon 30. How? 4 parts. 8,000 mean 1 upon 30 is 8,000 divided by 4, 2,000. That is one part. But here we have such 30 parts. Then 2,000 into 30. Then you got 60,000. Okay, that is the distributed total. Then father distributed not his total. From his total, 8/10 is the distributed. So 8/10 is that the distributed amount of his money, that is 60,000. Then you got 1/10 of his money, this much. He had such 10 parts. That's how we got the answer. That's a good question. So that is 2 marks there. So here 75,000, here 60,000, and likewise. Hands up those who got 10 marks for this question. This question. Oh, no one. Any other answer you got? Or if having any 7,500 by 10. Why? From his money, 8/10 is the distributed one at the beginning. Father distributed 8/10 of his money. So 8/10 is the 60,000. Okay. Then you have to take the 10th, 10/10 is the total. That's why we multiply by 10. Right. Right. Now we are moving to the question number 2 here. See carefully. The length of the side of the square ABCD is 14 centimeter. Okay. Then two arcs having BD as the centers have been drawn shown in the figure. Find the area of the square ABCD. ABCD area, they are asking how to take the area of ABCD. Just one side length 14 centimeter, multiply with 14 centimeter. Okay, 14 into 14, that gives you 196 square centimeters. Okay, you have 2 marks. That's the area of the square. Then part 2, find the area of the sector ABC. ABC sector area. Right, ABC sector, that is 90 degree with radius 14. Right, then how to write the area of sector? 90 degree means I apply 1/4, 5r squared, 5r squared. R is 14 centimeter into 14 centimeter. So 7172, 2122, 21 to 11, then it comes as 154 square centimeter. That is the area of the sector. Find the area of the shaded portion. Make a the question එක. කොහොමද ඔයාලා මේ shaded portion එක හදන්නේ? ඔන්න මගේ ක්‍රමය. බලාගන්නකෝ. Right. So I make a diagonal here. This one. And I have this sector area. What is the sector area now I got? Sector area got as 154. Okay, sector area 154. Then from that, I am going to subtract this triangle. This triangle. What's that triangle? ABC right angle triangle. Then from the sector, if I subtract the triangular area, it is given this area. Okay, that area only given. Then similarly, this area equal to this area.
Or you can consider the other sector in the other way, DCA, and apply the same procedure. Subtract this triangle, they are equal, then this part comes. Or otherwise, take this portion and multiply by 2. Okay. So what I do, again, see that from the sector area, I am going to subtract this triangle. So now I take the triangle area, triangle ABC, that is a right angle triangle, half into base into height. Base is 14 centimeter into height also 14 centimeter. So now you can see 2, 1, 2, 7, 7 into 4, 28, 2 remaining, 7 into 1, 7 plus 2, 9, 98. Okay, then from the 154, I subtract this 98, 56. Okay, then 56 square centimeter, that is this part only. මේ part එක විතරයි. එතකොට ඒ වගේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා, right? Then 56 multiply such two parts there, then 112 square centimeter. Hands up those who got this 112 square centimeter. මේක O level question එකකට ආවා all syllabus එකේ. පරණ ගොඩක් පරණ O level question එකකට මේ shaded එක ගොඩක් ළමයි confuse වුණා මේක ගන්න විදිය. හරි? right. එක පැත්තක් කියුවා අනිත් පැත්ත ඒ වගේමයි අනිත් පැත්තට හිතුවත් හරි මේකේ මේ triangle එක අඩු කරපුවාම මේ කොටස එනවා. Right, the shaded area, then you have for the part 2 you have 2 marks there. Okay, then find the area of the shaded portion. Shaded portion, I did the calculation above 112 square centimeter, that have 3 marks there. Then find the length of the arc AC. Find the length of the arc AC, right? AC arc length they are asking, that means this length. So that is radius 14. So I can apply the formula. What's the formula? C equal 1/4 25 R, 2 into 5 into R, R is 14 centimeter. So 7 1 7 2, 2 2 4 cancel, then C comes as 22 centimeter. That is the arc length. You have 2 marks there. Then find the perimeter of the shaded portion. So the perimeter means what? Similarly to such arcs. So I draw the perimeter here, see everyone. So perimeter is the sum of these two lengths. Right, so this is the arc length. Similarly, this arc length also similar to that. Then just multiply one arc length by 2, then the perimeter given. So just I multiply the 22 by 2 because both are same length. Then it comes as 44 centimeter. You have 1 marks. So that is the perimeter of that. බලන්න the ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. හදාගන්න. Right, now we move to the third one. Right. And අපි බලමු third one. Right. 40% of custom duty is charged when an electrical item of
rupees 24,000 is imported. Find the value of this item after paying the custom duty. But now we will calculate what is the custom duty first. So you can calculate custom duty. So what is the custom duty? So that is 40%, 40 upon 100 into, right, 40 upon 100 into, what is the value? 24,000. Then two zeros cancel, then 40 into 24. 96 and how many? Two zeros there. So rupees 9,600. That is the custom duty. Now with custom duty, what is the price? With custom duty, how to take? That is 24,000 plus here 9,600. Okay, then you can see the answer 0, 0, and here 6, 9 plus 4, 13, 1 remaining 3. So that comes as rupees 33,600. So with custom duty, this is the charge. So you have 2 marks. For one shot method there, you can directly take the answer. Part B, 8% of annual tax is charged on but Q with assessed annual value of rupees 18,000 by the provincial council. Find the annual tax for this but Q, right? 8% of annual 8% of annual tax is charged value of 18,000 by the provincial council. Right, then 18,000 is the annual assessed value of that, multiply 8% of that, 8 upon 100. So two zeros being simplified, 8 into 0, 0, rupees 1,440, right? You have 2 marks there. Then find the tax per quarter. So how to take the tax per quarter? Just this is the annual how many quarters per year? 4 quarters. They are just divide by 4, then take the annual quarter payment. So 4 rupees 360, that is the quarterly payment, right? So you have 2 marks there. Then for another botquet which belongs to the same provincial council, the owner pays rupees 510 as the quarterly tax, right? Then find the assessed annual value of the botquet, right? So how to take? This is the quarterly payment 510. Then you take the annual payment. How? Just multiply by 4. Then you take annual payment. Right, then 4 into 510, 0, 4 into 1, 4, 4 into 5, 20. So that is rupees 2,040. That is the annual tax they are paying. So we will take the annual assessed value of the property is X, then X, from X, what is the charge apply? 8%. From X, 8% you take. So that 8% of X is the annual tax that is given now 2040. So now you equal that one to the 2040. Then 8 into X, 8x upon 100 equal 2040. So you multiply by 100 to eliminate this division 100, both side. So here 100 cancelled. Then 8x equal 2040 into 100, right? Two zeros adding together, right? Just divide by 8 both sides. So 8 cancels, 8 to 16, 4 remaining, 44, 8, 5, 40, and 4 there for 48, 5, and 0, 0. So that means the assessed value rupees 25,000, rupees 25,500. Right, 2 marks there. Complete them.
Right. So now we are moving to the question number 4. Right. Balanodata. The pie chart shows how is a sample of 300 students who like 4 sports after getting informations about sports, right? Enang hatarak tiyan. If 100 students like to play cricket, right? Find the angle connected with the students who like cricket, right? එහෙනම් කොහොමද angle එක හොයන්නේ අපිට cricket වල students ලා තියෙනවා total students ලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙහෙමයි අපි කරන්නේ from total students 300, right? How many people like for cricket? 100. From 300 total, the cricket is 100. If that's so, from 360, how much? අපි කියන්නේ අච්චරකට මෙච්චරයි නම් මෙච්චරකට කොච්චරද? 300කට 100ක් ඉන්නවනම් 360ට කීයද? හරි? Right. එහෙනම් two zeros cancelled with here and here 3 1 So then you can see the angle here 120. So the cricket is 120 degrees. We got it. So you have 2 marks. Then find the angle related to LA. So they're asking LA angle here. So how to take? Here 150 degree there. Okay, here 60 degree, here 120, and LA asking. So you have to add all these 3 angles together. Then what is 3 angles? 150, 120, and 60 degree. Together add 0, then 5 plus 2, 7, plus 6, 13, 1 remaining, 3 there. So 330. Then how to take LA angle? So just from 360, right, subtracts 330. So then it comes as 30 degree. Okay, then LA is 30 degree here, the angle. Okay, so how did you do? The angles around a point add up to 360. From 360, the given things been subtracted. So that is 30 degree. That is the LA. Okay. Then find the number of students who like to play football. Right. ඔන්න මෙහෙමයි අපි ගන්නට යන්නේ football. එක් මෙහෙම අපි හදාගන්න chart එක. Angle students. දන්න එකක් ගන්න. Cricket angle එක අපි දන්නවා 120 degree. How many players cricket playing? 100. හරියට. එහෙනම් අනිත් ඕන එකක් හැදිය හැකි ඔය relationship එකෙන්. දැන් අපෙන් අහන්නේ find the number of students who like to play football. Then take the football angle 150. So what they are asking, how many students? Then මේ පැත්ත එකක් නේ, here one is asking build up the ratio to this direction. So below that one, if 120 degree there, how many players comes? 100 players. If that's so, if 150 degree there, how many field players? So 0, 0 cancelled. 12, 1, 12, 1, 12, 12, 1, 12, then 4, 30, 12, 2, 24, 6 there, so 65, 12.5, multiply with 10 means that comes as 125 players. 125 players. So who play footballs? 125 players. So you have 3 marks. Then mention the relevant angle in the pie charts, right? So the relevant angles being mentioned, right? අපි හැම angle එකක්ම mention කරලා තියෙනවා, right? Okay. So for that one, you have 3 marks there, balance one. Relevant angles we have mentioned. How you divide the number of pairs? ඒක පුතා practice එක. මෙහෙම division කරන්නේ practice එකකින්. ඔයාලත් practice වෙන්නේ දැන් මං ගණන් හදනවනේ හැමදාම. ඔයාලට වඩා මං ගණන් හදනවා. එතකොට
මට ඒක ප්‍රැක්ටිස් එකකින් ගණන් හදලා එන හුරුවෙන් ටක් ගාලා සිම්ප්ලිෆිකේෂන්ස් පේනවා. ඔයාලා ගණන් නිතරම හදනවා නම් නිතරම ඇඟට ඔලුවට එනවා. ඒක තමයි එකම රහස. අපි දැන් ඔය ළමයින්ට පාඩම් කරනවා නේද චක්කර කියලා. මෙහෙම සමහර ඩෙස් උඩ නංගාගෙන පොඩි කාලේ ඉඳන් එහෙම කරනවා. දැන් මැත්ස් වලට ඇත්තටම එහෙම පිළිවෙලකට ඕනේ නැහැ චක්කරයක්. දැන් අපෙන් අහන්න ඕනේ අපෙන් ඇහුවොත් 12 5 කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ දැනුමයි හදන්න ඕනේ. පොඩි කාලෙම මෙතන වරද්දලා තියෙන ළමයින්ට. මේක පාඩම් කරවලා පිළිවෙලට පාඩම් ගන්නවා 1 ඉඳලා 12ට. හැබැයි උගෙන් ඇහුවොත් what is 7 into 8 දන්නේ නැහැ. පිළිවෙලට කියාගෙන යන්න පුළුවන් එච්චරයි. ඒ මුලම අපිට වරද්දලා තියෙන්නේ. මේ දවස්වල අර නේද? මේ ලොකු ලොකු ප්‍රශ්න යනවනේ ස්කෝලර්ෂිප් එක්සෑම් එකටත්. ඉතින් ඒවා ඇත්තටම කරලා තියෙන්නේ ළමයින්ගේ සමහර වෙලාවට මේක මැෂින්ස් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් කෙටි ක්‍රම කියලා හදලා දීලා තියෙනවා ශිෂ්‍යත්ව කාලේ ඒක සම්පූර්ණ මුලාවක් කරලා තියෙන්නේ ළමයින්ට ඒකේ බේසික් concepts ඉගෙනුම් වල තියෙන අපිට කියන්නේ ඉගෙනුම් ඵල learning outcomes යන්නේ නැහැ. හරිනේ. දැන් ඔය ළමයින්ට තියෙනවා ඔය triangles ප්‍රමාණය හොයන්න. right මේ වගේ රූපයක් දීලා triangles හොයන්න තියෙනවා. එතකොට ඒ ළමයි මේකේ triangles වල කෙටි ක්‍රමේ විතරයි දන්නේ. ළමයාගේ learning outcome එක මේකේ triangles අඳුර ගන්න එක. එතකොට triangle එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ළමයි දන්නේ නැහැ. ඇයි කෙලිම ගුරුවරු කරන්නේ මේක පුතා මෙතෙන් 1 2 3 කියලා දැම්මා. ඔන්න ওই ක්‍රමයකට ඕකේ ඒ ටික එකතු කරගෙන යන්නේ එච්චරයි. ළමයා උත්තරී ගහනවා machines වගේ. හැබැයි ළමයා triangle එක අඳුරන්නේ නැහැ. මේක දැන් අපි නම් මෙතනින් triangle එකක් හැදෙනවා. මෙතනින් triangle එකක් හැදෙනවා. මෙහෙම triangle එකක් හැදෙනවා. ලොකු එක triangle හැදෙනවා. බලන්න ඒක කොච්චර ලස්සනද කියලා. හැබැයි ඕක කිසිවක් නොදැනගෙන ළමයා අර ගිරව් වගේ පාඩම් කරවලා පේපර් 100 ගාණක් ලියවලා machines වගේ විභාගෙට යනවා. හරි. හැබැයි එතනින් ගිහිල්ලා එන එතනින් 6 වලට එනවා. ඕකම තමයි ඊට පස්සේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය හොඳ outcomes ළමයින්ගේ ඔළුවල එන්නේ නැහැ. ඔය ස්කෝලර්ෂිප් එක්සෑම් එකේදී ළමයි මොට කරනවා. හරි. ඒ නිසා දැන් ඔය සමහර ගොඩක් ඉස්කෝලවල ඕක පන්නන්නේ නැහැ. හැබැයි අර සමහර ඉස්කෝලවල ඕක පන්නලා ළමයිව මොට කරලා අර මෙන්ටැලිටි එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරනවා. අර හුත්ත දක්ෂ ළමයි පවා ඔය මේ ෂෝට් මෙතඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා බේසික් කන්සෙප්ට් නැතුව යනවා. ට්‍රයැන්ගල් එක කිව්වහම දන්නේ නැහැ. මම කිව්ව එක්සැම්පල් එක. ඒ නිසා අර අපිට ඉන්නෙත් මේක දැන් ඔයාලා වුණත් ගණන් හදලා මේ 12 ඒවා දකිද්දි ඇඟට පේනවා. රයිට් 12 ඒවා කීයක් තියෙනවද? දැන් සාමාන්‍ය ඔය ඩෙසිමල් විදියට සමහරු මේක කරන්නේ නැහැ. මගේ දැන් මං ගියපු විදියට ඩෙසිමල් එනවා මං ඒ විදියට තියලා මල්ටිප්ලයි කරා 10 වලින්. නැත්තම් සාමාන්‍ය මේක බෙදෙන්නේ නැත්නම් අපි 3 වලින් 3 4 3 5 කියලා දැම්ම මෙතනින් ආයෙ සිම්ප්ලිෆයි කරලා එහෙම ගන්න. හරි. ඒ සිම්ප්ලිෆිකේෂන්ස් උත් හුරු වෙන්න හොඳට. එතන ටයිම් සේවිං එනවා. හරි. right question number 5. Pavani takes out the bottom of randomly. අපි එතකොට මේ පාරත් හොඳ පේපර් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන ඕලෙවල් පේපර් එකක්. ඒ නිසා අර සීනි බෝල ගණන් හදලා සීනි බෝල විදිහේ පේපර් එකක් ඇක්සෙප්ට් කරන්න බෑ. දැක්කනේ පේපර් එක. ඒ නිසා මේ උදට ඒ මට්ටමට හොඳ සොලිඩ් එකක් අරගෙන ලස්සන්ට ඒ වලින් පුරවන්න බලන්න රිසල්ට් ෂීට් එක. හරි. දැන් මම මගේ රිසල්ට් ෂීට් එක තවමත් බලනවා. මගේ ඔක්කොම විෂයන් වලට ඒ අකුරු තියෙනවා. මම ගොඩාක් කලින් ලියලා තියෙනවා වලට. හැබැයි ඒ කාලෙත් මගේ ඔක්කොම රිසර්ච් වල දැන් ඒ කාලේ එහෙම ඒ තිබ්බෙත් නෑ ගොඩක්. හරි. එහෙම ආස කරන්න. තවටත් මගේ රිසර්ච් ෂීට් එක දකින්නකොට ආසයි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මාස 8යි. ඔය මාස 8ෙන් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ ගේම් එක. හරි. ඒ නිසා ඒක හිතට අරගෙන මේ සතුට ගන්න හැමදාම ආයේ O level රිසල්ට් එකක් ලියුවොත් විභාගයක් ඒකමයි ජීවිත කාලෙටම. එක යුනිවර්සිටි එකකට ගියොත් ඒකමයි ජීවිත කාලෙට. හැබැයි ඒක ගන්න පොඩි කාලයක් මහන්සි වෙන්න ඊට පස්සේ ආයේ වරු වුණාට වැඩක් නෑ. හරි. එහෙම ගොඩාක් පිරිස් වොරි වෙනවා මේ කාලය තුල ඉගෙනගෙන නැතෝ ඒ ප්‍රතිලාභ ගන්න බැරි වුණාට පස්සේ. ඒක බලන්නකෝ වෙලා ඒක අත්විඳලම ඒ නිසා ඒ කාලය තුල යන්න පුළුවන් උපරිම රිසල්ට් එක ගන්න. ඒ ගන්න අය ඒ ඔක්කොටම ඒ ගන්න. right. හරි. Pavani takes out the bottom randomly from a box consisting of 2 red buttons and 3 blue buttons. Okay, which are equal size and shapes. Okay,
in order to attach two buttons to her frocks, he replaced a button equal in color after taking the first button and another button was taken out randomly. Replacing කියන්නේ මොකක්ද? Replace කියන්නේ නැවත දානවා. button එක දාලා ආයි button එකක් ගන්නවා. Right? එහෙම නේද කතාව කියන්නේ? Yes. Right. මෙතන තමයි වැදගත්. She replace a button. දැන් 11 එකේ second term එකට එනකොට අපිට එනවා not replacing case එක. එතකොට මේක middle part එක hiss වෙනවා. එතකොට treat මේක වෙනස්. හරි. So now no problem. Two red buttons. I write two red button as R1, R2 and three blue buttons. I take blue buttons B1, B2, B3. So I take here the axis name as first take or the first button. මේවා පිළිවෙලට පුරුදු වෙන්න. සමහරව මොකවත් නැහැ. right ගාන හදනවා. හැබැයි neat වෙන්න. So here you mark the sample space R1, R2, B1, B2, B3 and name the axis. Here the second button or second take. Right. So they are mentioning that she replaced the button equal in color after taking the first button and another button was taken randomly. So if R1 taken, secondly R1 available, why she replace the button and take it again? Okay. So if R1 taken, R1 available for second case, right? Right. So this is the sample space you have to mark. Okay. Right. For sample space, you have 2 marks. Find the probability of getting two blue buttons. Getting two blue buttons, blue and blue. So where the blue and blue comes, here the case. Okay, here blue. So how many events are there? 1, 2, 3, 3, 3. Then 9 events there. Upon total, how much? Here 5, here 5, 25. So 9 upon 25, that is the probability. You have 2 marks there. Getting blue buttons in both occasions. Right. So that is done for question, 4 marks given. Now the next one. Below shows a tree diagram for obtaining a blue or not in the first attempt, extend the tree. Obtaining a blue or not in the first attempt, extend tree diagram for the second attempt, write the relevant probability. Right. Obtaining blue, not obtaining blue. Here the first attempt. Right. And here the second attempt. Right. In second attempt, also we have the same results, obtaining blue, and here not obtaining blue. Okay, then here obtaining blue, and here not obtaining blue. Okay, then the first button is replaced again, then probability doesn't change. Having same number of button for the second case is 5. So the blue are 3. Okay, then red 2, 5, 2 upon 5. Here 3 upon 5 blue and here 2 upon 5 not blue. Okay, for extending the tree diagram, you have 2 marks there. Understood? Right. Then find the probability of getting 2 red buttons. 2 red buttons. So now you're getting 2 red. Red means not obtaining blue branch. Why? Not blue means red here. So here red and here also red. So what is the probability? Here 2/5, here also 2/5. So just you multiply 2/5 by 2/5. So you take 2/5 into 2/5, that is obtaining
two red buttons. Then 2 into 2, 4, 5 into 5, 25. So you multiply the probabilities through the branches. Okay. So which one? The answer? This one? Obtaining blue, not obtaining blue, right? Then the second case, also two results, obtaining blue, not obtaining blue. Obtaining blue, not obtaining blue. So the same probability comes. Why? Both the cases, they replace the buttons. So no harm to the probability. Second case is also same probability, same buttons there. So the last one, find the probability of getting two buttons in two colors. Two buttons in two colors mean which branches? Obtain in blue and then not obtain in blue means red. This path. So what is how to find this path probability? You have four paths only. This one, this one, this one, and this one. This first path is 3 upon 5 into here 2 upon 5. First one blue, second one red. But here this path, first one blue, second one blue. Then third path, red, not obtaining blue, being red, then blue, then different color. Then that case is 2 upon 5 into 3 upon 5. So the next one, red, but they are asking two different colors. So the sum of these two is the answer. So here 3 into 2, 6 upon 25, plus here 2 into 3, 6 upon 25. So denominator 25, 6 plus 6, 12. So the final results 12 upon 25. So 12 upon 25. So that having 2 marks there. So here having 2 marks. Okay, here having another 2 marks. Right, so that is the full discussion of the paper number 36. So next week I will arrange a paper 2 for you. Then we will start the paper 2's discussion again. Okay, go up. Okay, you can see this is the tree diagram. Sufficient. Go up. Here. Okay, very good. Sanuki 90 marks. Very good. Okay, right. හැමෝම එහෙනම් හොඳට ස්ටඩි කරන්න වැදගත්ම දේ පුතා. If you did the mistakes here, right, do it, not the mistakes, do it again, correct it again after the class. දැන් මෙතනදී හරි පැහැදිලිව තේරුණා කියලා තේරෙනවා. හැබැයි ඔයා mistake එක තේරුම් ගන්න නම් ආයෙ පාරක් වැරදි ටික හදන්න ඕනේ. ඒතර හැමෝගෙම හිතනවා 90 marks ගත්තා නම් දැන් සනුකි එතකොට ලකුණු 10ක් මග හැරිලා ඒ වැරදිච්ච 10 ගණන් ටික නැවත අංකෙ දැම්ම හැදුවා. ඒතර ආයෙ කවමදාකවත් වරදින්නේ නැහැ සිහියෙන් මනසින් හැදුවොත්. හරි ඒ නිසා එතකොට තමයි ගේන්න එන්නේ. ඒතර එන්න මිස්ටේක්ස් අඩු වෙනවා ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ 0 මිස්ටේක්ස් එනවා. අනේ එක්සෑම් එකට 90 ප්ලස් මාක්ස් වලට යන්න පුළුවන් හැමෝටම. හරි ඉතින් පේපර්ස් 36ම ලියපු ළමයිනුත් මෙතන ඉන්න හැමදාම එන පේපර් ක්ලාස් එකට ලයිව් ඉන්න ළමයිනුත් එනවා. ඒකේ බෙනිෆිට් එක අත්විඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ තව මාස 8කට පස්සේ. අනිවාර්යයෙන්ම එක්සෑම් එකට ගියාට පස්සේ වොරියක් නැහැ. කෙලින්ම හොඳම සොලිඩ් ඒකකට යන්න පුළුවන් හැමෝටම. මේ විශ්වාසයෙන් හොඳට හැමදාම ලයිව් සෙෂන් එකට එන්න සහ පේපර්ස් ටික කරලා සහභාගී වෙන ලොකු දැනුමක් පේපර් ක්ලාස් එක through ගන්න පුළුවන්. වරදින්නේ වෙනස් ප්‍රශ්න මම දාන්නේ ගොඩාක් වෙනස්. සමහර පේපර්ස් දානවා ප්‍රොවින්ෂියල් පේපර්ස්. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු variety එකක් තියෙනවා ප්‍රශ්න වල. ලේසි ගණන් දාලා හදලා ඔයාලව satisfy කරන්නේ නැහැ. මොකද මම දන්නවා exam depth එක. ඒ නිසා මේ papers වලට අපි set වෙමු. හරි එහෙනම් අදට මම ඉවර කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ආයිබෝවන් හැමෝටම එහෙනම් good night. Thank you very much for that.